afternoon, everybody. So, what did you do yesterday? Did you all attend yesterday's class? So, what idea you got for this table is how do we protect the table not falling down? Any ideas? I asked you to think about the idea. Were you there yesterday? You were there, correct? The problem given is the table was in the side. And the problem is solution. And you are having that. Clearly, I have so many Any other idea? Any other idea? How to protect or prevent this table falling down? Because one side is heavy, we know that. But we cannot we have invested on it. So in what way we can give a solution with the existing structure? Because it will hurt people. Whenever it falls down, I have been so scared. Somebody standing here, their fingers will get cut off. So it's a problem, a basic problem for which we need a solution. Any other solution? How we? Lot of solutions are there. This is what I want people to think. What are the different solutions you can think of? Why does it fall? And is it because? So why it falls? When you put force this side, it's not able to balance the other side because weight is more this side. So in one hand what we can do, we can avoid sitting here, touching here, pushing here, keeping weight here. See, automatically it comes from because beyond the force, there is a huge weight this side compared to the other side. So like that you have to think any problem has a solution, so multiple solutions will be there. This is another workshop under the institution innovation center. So that is we need to do a workshop on AI and innovation sprints, rapid prototyping for digital transformation. How many of you are aware of prototypes? What is meant by prototype? Basic model. It's a model. It's not a real-time thing or a final product. Just before the final product. We will do a model and check, test. So that is a prototype. So first is idea. Idea is related to what? Creativity. You think of solution. It is only in your mind. It is not implemented. You are not spending money for it. So that is idea. That is the other name of creativity is idea. Every you better in the problem the solution. Then other only implement we do a model. Real time we cannot test because it consumes a lot of money. So the prototype model permitted. Adhikapuram we will see what is the impact it creates. So this is what is the strategy. So in the AI innovation sprints, what is it? What does it really mean? So AI use funny, AI tools use funny, teamwork use funny, quick or idea working solution AI and innovation sprints. So இத நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா பேசிட்டே இருப்பாங்க. மீட்டிங் போடுவாங்க, பேசுவாங்க but mainly this innovation sprintsனால உடனே வரும். So அது லாங்கா போகாம ஒரு ஐடியா வந்துச்சா இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணிடலாம். உடனே பண்றதுக்கு தான் ஸ்பிரிண்ட்ஸ். எதை யூஸ் பண்ணி பண்றோம்?
something, solve something, and solve something means giving solutions. These are the Yosicha. Any problem can be resolved. In a challenging situation, you can come out of it. For which human in different situations we shape it. We understand, okay, solution. Not everybody but exposure when you do lot of effort பண்ணி fail ஆகி கத்துக்கிறதுனா உன்னோட அறிவு வளரும். எதையுமே ட்ரை பண்ணல அப்படின்னா your intelligence will not be good enough to face any challenge. Yes, so some people are scared of challenges. fail ஆயிடுவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம். fail ஆகாமதான் உனக்கு வந்து சொல்யூஷன்ஸ் திங்க் பண்ண முடியும். become more stronger when you face more challenges. அப்பதான் வந்து கத்துக்கலாம் என்ன பண்ணா இது தப்பு நடக்காம இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம கத்துக்கலாம். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா மெஷினுக்கு அந்த புத்திசாலித்தனத்தை கொடுக்குறாங்க. ஹியூமனுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு, ஆனா மெஷினுக்கு தேர் டீச்சிங். நம்ம எப்படி கத்துக்கிட்டோம் அதை வந்து ட்ரெயின் பண்றாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு மெஷினுக்கு வந்து நமக்கு இருக்கிற ஹியூமன் பிரெயின் வந்து தேர் மேக்கிங் த மெஷின் டு திங்க், கிரியேட், இம்ப்ளிமெண்ட், innovate. இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணணும்ங்கறத சொல்லி கொடுத்து ட்ரைனிங் மெஷின் லேர்னிங்ல தான் வந்து ட்ரைனிங் ஆயிடும். ட்ரெயின் பண்றீங்களோ அது கரெக்ட். அண்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம் அதுவே வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கும். சம் ஆர் நம்ம வந்து அசஸ் பண்ணி பண்றது, சிலருக்கு அசஸ் பண்ணாம அதுவே பண்றது, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஹியூமன் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம், ப்ரோஆக்டிவா திங்க் பண்ணலாம், இது நடந்தா என்ன பண்ணலாம்னு நம்ம யோசிக்கலாம். ஆனா நம்மளையும் தாண்டி this AI is going to think far beyond human. Suppose if you are using an AI கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ல சப்போஸ் கீழே கொடுத்துட்டாங்க ஸ்கல்லோட எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் அது இருக்கு. ஸோ நம்ம ஹியூமன் டாக்டர் வாட் தே வில் see எது நல்லா தெரியுதோ, எங்க பிளட் கிளாட் இருக்கா, அவர் எங்க பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அதுதான் பார்ப்பாரு. புரியுதா? உங்களுக்கு பிரெயினோட ஃபுல்லா இருக்கும் இமேஜ், ஆனா அவர் எங்க பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு. வெளியில நெட்ல வீங்கி இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஏரியால போய் அந்த ஸ்கேனிங் போட்டு இருந்துச்சு போட சார். ஆனா என்ன பண்ணணும், இட் வில் ஸ்கேன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் தட் இமேஜ். அதுல வாட் இஸ் த பெனிஃபிட்னா, even if there is a cancer which is erupting, அதான் அது வேர் செல் இருக்கு, அது கூட ஒரு 10 years அப்புறம் if you going to get cancer, they will tell today this particular cell is abnormal and you will be getting cancer after 10 years. So that is what is the power of artificial intelligence. Our data sets which அவ்வளோ வந்து கம்பேர் பண்ணி it will be able to give you results in fraction of seconds and accurate. Human alone பண்ண முடியாது. Human எவ்வளோ பார்க்க முடியும்? At a time 50,000 1 lakh X-ray reports கூட அதை செக் பண்ண முடியும். அவ்வளோ ட்ரெயின் ஆகிடும். இந்த டியூமர் வந்தால் எப்படி இருக்கும், இந்த டிசீஸ் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க அந்த மிஷினை. ஸோ அது பார்த்தோன்னா டக்குன்னு அதை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணிடுவோம். இந்த இதுக்கு இருக்குது, அந்த இதில் இருக்குது. ஸோ AI can do a lot of things. Using smart technology, they can learn from data, make predictions, automate decisions, think faster than human for repetitive tasks. Nama machine machine is becoming like a human. If you are going to limit yourself for only repetitive tasks, then we will not have any jobs. Adilla nama தேவையே இல்லை. மெஷின் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்தை நீ பண்ண முடிஞ்சாதான் அவனுக்கு டிபெண்ட். அதுதான் இன்னைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நீ எப்போ யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறியோ அப்போதான் 21st centuryல சர்வைவ் ஆக முடியும். Certificates will not give you a job or a career.
hands-on experience பெருசா கிடையாது. But industry is not expecting definitions. The definition if you buy one exam A+1 that is not going to work out in insurance. Hands-on projects அவங்க ஸ்பீடா போயிட்டு போகுது. Why would they pay for a human? ஒரு பர்சனுக்கு வேலை கொடுக்குறான் அப்படின்னா அந்த பர்சனை உபயோகம் இருந்தால் தான் they will give you job. Now that machine is doing everything. Why do they need? You know about Elon Musk car company. There is no single human working in the car. எல்லாம் machine தான். ஏதாவது ஒரு ரிமோட்ல அலாம் வச்சிருப்பான், ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா சவுண்ட் வரும். அதுதான் ஒரு ஆள் இருக்குமே தவிர everything assembling, painting, testing எல்லாத்துக்கும் machine itself will do. The entire factory runs with only machines. No single human. எப்படி போயிட்டு இருக்காங்க? அப்போ எவ்வளவு 100 பேர் வேலை செஞ்சிருப்பாங்க, 1000 பேர் வேலை செஞ்சிருப்பாங்க இந்த ஃபேக்டரியில. Everybody lost their job. So that is what is the correct of AI. But அந்த AI யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சா you will have demand. எல்லாம் சாட்போட்டே இருக்கு. அது நீங்க சாட் ஜிபிடில நீங்க என்ன ப்ராம்ப்ட் எப்படி கொடுக்குறீங்கன்றது it varies from person to person. Prompt கரெக்டா ஒரு அளவுக்கு முடிஞ்சா you can extract anything from that. So அதுக்கு you have to think different. யோசிக்கணும் எப்படி how I can get எல்லாமே available, but you should know how to get it and how to apply it. Apply பண்ணலாம். So instead of a teacher checking 500 answers, she saving checks them in minutes. Scan பண்ணி கொடுத்தா அதை செக் பண்ணி மார்க் போட்டுலாம் கொடுக்குறேன். இப்போ ரெஸ்யூம்ஸ் எல்லாம் we don't have lectures. AI does the recruitment. நீங்க என்ன ரெஸ்யூம் கொடுக்குறீங்களோ and whatever you give, we will check for proofs in several social medias wherever you have posted. அதுக்கு தான் நான் LinkedIn ரெஸ்யூம் போடுங்க, credentialsலாம் போட்டுட்டே வாங்க. Why I am asking you to connect with me is I have a lot of HR connects. So இப்போ நான் அதை லைக் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோட இதில் அவங்க பார்க்கலாம், ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். கண்ணில் படமாகிறதுக்காக I'm telling you, என்னோட இதில் நான் போய் லைக் பண்ணுறேன், ஒரு காமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா whoever is my team, they will be also viewing your இவ்வளோ செக்ரிகேஷன் பண்ணுறாங்க பசங்க. அது ஒரு அட்டென்ஷன். இப்போ உங்களுக்கு அவங்க கனெக்ஷன்ஸ் வந்து அவங்க பார்க்கறதுக்கு லேட் ஆகும். உங்களுக்கு அந்த கனெக்ஷன்ஸ் வரணும்னா it will take time and you don't know whether they will get connected easily or not. My profile makes them get connected. You are a student, so student என்னால வேலைக்காக தான் என்கிட்ட வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு they may not get connected also. So அதனால this is easy way that you get more people viewing your profile should be properly done. Next, innovation. Maybe I told you, innovation is not invention. First is creativity. You get an idea, you're thinking, okay, this is what is the solution for my problem. Then you're applying it and getting a product or a service. That is innovation. Only if that is a unique one, it can be called as an invention. இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணல அப்படின்னா தான் it becomes an invention. லைஃப் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் யாருமே கண்டுபிடிக்காததுனால அது இன்வென்ஷன் சொல்லுவோம். இனிமே நீ 10,000 லைஃப் நீ எப்படி கண்டுபிடிச்சாலுமே அது வந்து இனோவேஷன் தானே தவிர இன்வென்ஷன் கீழே வராது. இப்போ நிறைய இன்வென்ஷன்ஸே குறைச்சலாக இருக்கு. I used to admire அந்த காலத்தில் எந்த வசதியுமே இல்லாமல் how people were able to invent most important things for life. நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், ஹாப்பியாக இருக்கோம் அப்படின்னா because of those inventions. Yeah, but nowadays there is no maybe creativity is there and innovation is there, invention is there. Invent பண்ணிருக்காங்கன்னு நான் ரொம்ப பெருசாக கேள்விப்பட்ட மாதிரி தெரியல. எல்லாமே வந்து இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. So that is called as innovation and not invention. So invention is creating something totally new. எதுவுமே யாருமே பண்ணாத ஒன்று பண்ணுறது தான் இன்வென்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம். Then innovation is using existing ideas in a smarter way. So example, mobile phone is an invention அந்த காலத்துல first time. But you அதுல என்ன யூஸ் பண்றோம், என்னெல்லாம் அதுல யூஸ் பண்றோம் is an innovation. How to use that invention, அது வந்து நம்ம innovation.
Now coming to sprints. Sprints are what is the meaning of sprints? It is a short, focused effort. So one வருஷம் 6 மாசம் பண்ணாம 1 to 5 days or 1 to 2 weeks in the short term ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது நம்ம ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம். உங்களோட நிறைய பேர் சில பேர் 3 months they could have studied for exam, some people could have studied 1 day before the exam. மொத்த 5 units வந்து 1 day before exam கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க. பட் at the same time the duration they may forget also. So but anything that can be done in a shorter period is called as a sprint. That is what is our title. And prototyping. Prototyping, this is what is the topic. The concept of the topic is rapid prototyping. Don't wait for the perfect solution. Build a small working model quickly. Test it. எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணோம்ட்டு தான் வெளியில் வரணும்னா முடியாது. It will take longer time. Too quickly ஒரு ஐடியா இருக்கா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாரு. Whether it works or not, correct it and improve it. So this is how the world is going. Nobody will wait for you. நீங்க ஐடியா பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அந்த ப்ராடக்டோட நிற்கும். நீங்க யோசிக்கிறீங்கன்னா அந்த மாதிரி 10,000 பேர் யோசிப்பாங்க. நீ யோசிச்சுட்டே உட்காந்துருப்ப, நீ finish the product. Okay, speed is what is required. So you can that's why we are doing this demo exhibition, posters, hackathon, think of an idea and come out with something quick up. Hackathon will be at 24-hour முன்னாடி தான் we will give the problem statement. So அதுக்குள்ள think பண்ணி அதுக்கு கோடிங் எழுதி எக்ஸிக்யூட் பண்றதுங்கிறது that makes you pushes you into that speed. Now ஒரு மாசம் டைம் கொடுத்தாலும் கிளாஸ் எல்லாம் பண்றேன். Is that no? That is why the hackathons are always in a pushing mode. Very interesting actually. அதுக்கு முன்னாடி team கொடுத்தாச்சு. So team you have to develop something and then wait for the problem statement. The digital transformation. So using technology to change how work is done, not just digitizing old work, but rethinking the process. Old way suppose we have big paper attendance and manual records, whereas digital transformation using digital devices, what we have changed? Face recognition, attendance, auto reports, data-driven decisions. If you have a card, it will automatically scan, iris scan, digital devices use for you, you can make your work better. So finally, AI and innovation sprints small teams work for shorter time. Using AI tools, build quick working solutions, solve real problems and improve them fast. The AI innovation sprint is the use AI sprint, AI technologies, tools, digital mediums. Find a solution to ஒரு ஐடியா கண்டுபிடிங்க, ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணுங்க, immediately apply it to see the results. அங்கேயே இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க, பெட்டரா பண்ணுங்க, பெட்டரா பண்ண ஃபைனல் பண்ணுங்க. ஆரம்பிக்கவே இல்லைன்னா you cannot see the output. அதனால எதுவும் தப்போ கரெக்டோ you do some cooking ஏதோ பண்றீங்க, கேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, you may not be an expert in that. ஆனா ஒரு தடவை பண்ணாதான் you know what mistakes you have done. Next time பண்ணும்போது you will do better. Next time you will do better. அப்படின்னா you have to make yourself better. எடுத்த உடனே nobody will become a perfectionist. So இதுதான் now it is required. So AI and innovation sprints are short, focused effort. The teams use AI to quickly build and test digital solutions for real world problems. Always you look for a real world problem. உலகத்தில் யாருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, நீங்க போயிட்டே இருக்கீங்க, பஸ்ல போறீங்க, ராத்திரி வீட்டில் இருக்கீங்க, வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாராவது ஏதாவது சொன்னா கூட note down all the problems faced by people. Not only human, even animals. ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கும், அதை நோட் பண்ணிட்டே வாங்க, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. Then you think of ஒன்னொரு சொல்யூஷன். என்ன பண்ணலாம், இது எப்படி இது பண்ணலாம், இப்படிலாம் பண்ணி தான் ஆக்சுவலி ஃபேஸ்புக் has come.
And if that works out, then you can make money. So idea வந்து ultimately somebody use பண்ணணும் அவங்களோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும். And it should be நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் your ideas will be the big problem. Why many ideas fail? நிறைய ideas இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய ideas இருக்கும். ஆனால் ஏன் fail ஆகுது அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு புக் இருக்கும். எழுதுவாங்க implement பண்ண மாட்டாங்க. Next step it won't go. So it is written but rarely leave the page and come to reality. You don't do reality. The meetings happen action lesson. நிறைய பேர் உட்கார்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க. But they will not take any action. Then take out phases. By the time the solution is built, the problem definition has already changed. The problem is மாறி. So COVID முன்னாடி வந்து எப்படி ஒருத்தர் கனெக்ட் பண்றது, எப்படி அமெரிக்கால இருக்கிறவங்களோட டீச்சிங் எப்படி கேட்கறதுங்கிற ப்ராப்ளம் யோசிச்சுட்டே இருந்தோம். கோவிட் ஆனதுனா எல்லாம் செய்யலாம் டிஜிட்டலி கனெக்ட். ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சொல்யூஷன் வந்துருச்சு. இப்போ எந்த நாட்டில் எங்கே இருந்தாலும் you can talk to them. And also if it is in space, also if you have 6G, ஸ்பேஸ்ல கூட you can connect. சேட்டலைட்ல இருக்கிறவங்கள்ட்ட கூட மெசேஜ் பண்ணலாம். நல்ல இன்டர்நெட் ஸ்பீட் வந்துச்சுன்னா to that extent you can go. So buying a phone after 2 years of comparison, by the time you finally decide எந்த phone வாங்குறதுன்னு அதுக்குள்ள ஒரு வேலை போடவே வாங்கணும். So world is so fast. So innovation sprint பத்தி பார்ப்போம். இப்போ இது ஏன் ரெண்டும் together அப்படின்னா idea generation, data analysis, predicting outcomes, automating boring work. So ஒரு bicycle innovation sprint வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் bicycle versus rocket. So here innovation sprint வந்து ஒரு bicycle இருந்ததுன்னா AI powered sprint is like a rocket. But both move forward, but speed matters. Bicycle speed or rocket speed அப்படி இருக்கும். It varies. So AI நம்மளோட ஸ்பீடா உங்களுக்கு அவுட் ஈஸியா உங்களுக்கு கொடுக்கும். So that is why we are talking about AI. Why we are bringing AI and sprints together. Speed up பண்ணணும், அது எது ஹெல்ப் பண்ணும்னா AI. Then what is rapid prototyping? So building a rough working model. நிறைய சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நடத்துவாங்க ஸ்கூல்ல. டேம் நடத்துவாங்க, நிறைய இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் ஒர்க்கிங் மாடல் டெமோ மாடல் தான் பண்ணுவாங்க. But still that is what is called as prototype. Then testing it quickly, improving based on feedback. Finally வந்து இது ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடையாது. It's a model. இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு then you can invest on real time. Old way, new way. முன்னாடிலாம் லாங் பிளானிங் இருக்கும், ஹெவி டாக்குமெண்டேஷன், லேட் ஃபீட்பேக் கிடைச்சாலே you can improve. Then high risk. When a sprint approach அப்படின்னா short cycles, quick building, easy early feedback will go risk. ஏன்னா you are not going to invest immediately. You are going to do only a prototype. So driving with Google Maps, you don't plan every turn before starting the engine. You start driving and get data and adjust your route as you go. It's a very good example. ஃபுல்லா மேப் தெரியணும் இல்லை. நம்ம கிளம்புறோம், வீட்டில் கிளம்புறோம், ஒரு இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் I don't have to know which way. Google Map is going to show me direction. எங்கே திரும்பணும், லெஃப்ட் ஆர் ரைட் ஆர் அந்த டென்ஷனே வேணும். It will take you faster. So typically innovation sprints are the first problem should be understood. Ideas and what sort of AI tools are required and the possibilities. Prototype building, testing and feedback, improvement and development. I think by this semester I want to see some prototypes coming out. Many groups, சும்மா உட்கார்ந்து போக ideas testing. அதுதான் சொன்னேன், everybody come, tomorrow you come writing some problems what you see in the real life. Tomorrow you come with some list of problems. You must have over the day போகும்போது, கடந்து போகும்போது, வீட்டில் இருக்கும்போது, டிவி பார்க்கும்போது, just or you ask people also, chat groups இருக்குதுன்னா போடுங்க. What are all the different problems you face? Collect பண்ணுங்க. Then we will see how to resolve. One day you may become a big entrepreneur. So right problem, right problem identification. Another, the right problem, why I am telling this, that solution should reach many people. அப்பதான் அது டிபெண்ட் ஆகும். உங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அது வாங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. வைடா யோசிங்க. Then imagine AI as a helper, definitely. Artificial
coaching vehicles will help you like anything. அவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட். இப்போ நம்மளே படிக்கும் போது என்ன சொல்றீங்க, நான் சாட்ஜிபிடியில் படிக்கிறேன் அப்படின்னு தமிழில் கன்வெர்ட் பண்ணலாம், ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். How you use, it all depends upon when and where and how you use. And build a simple prototype. இது வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. chat bot டெமோ பண்ணலாம். அது என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் உங்களோட நம்மளோட எக்ஸிபிட் டேயோட சொல்லியிருக்கோம் 24. You can think of developing an app, website, இதெல்லாம் பண்ணலாம். நீங்களே பண்ணலாம். கொஞ்சம் கிரியேட்டிவாக எக்ஸிஸ்டிங்காக இல்லாமல் சம்திங் மாடர்ன் ஹவுஸ் பிஃபோர் த ரியல் ஹவுஸ். ஒரு சும்மா ஒரு வீடு பிளான் பண்ணி கட்டிட்டு ஆஃப்டர் தட் யூ கோ ஃபார் அ ரியல் லைஃப். ஸோ அது வந்து டெசிஷன் ஃபேஸில் வந்து யூ ஷுட் திங்க் வெதர் இட் வில் ஒர்க். நம்ம வந்து அந்த இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா முடியாதா இதெல்லாம் வந்து ஃபீட்பேக் கேட்டு think whether it is possible or not. So this you can think. College chatbot. So repeat our 20 questions. You get an answer from the website. Calling you have chatbots. Standard as the questions. The question is the answer. I don't know. Answer I don't know. And when I try to start with small. Then we can go. Smart attendance system you can think of. Every teacher will do attendance education. How you can your attendance will get registered. How I can go time out. Even for staff, you can develop attendance. That is useful for not only our institution. Very investment in learning, you can think of some sensors. But in not using. So these are all something which is easy, which makes the system easier. So education institutions ever take out of the long. If you are giving at low cost, high quality, and fast. Then predictive maintenance. Suppose you have some problem. Already you will get some symptoms. Otherwise you can do the maintenance. Suppose some crack has happened with Taj Mahal. There will be a vibration sensor. Vibration sensor la avanga vibration maarumbodhu angedo crack vibrate agudhu. Even bridges adella vechirukka vibration sensors, IoT sensors, Internet of Things. Indoor irupanga, but they will be collecting data from the remote place. So that is how they protect the architectures. 7 wonders of the world every of wonders of India government. So those architectures cannot be repeated. Taj Mahal. So you have to protect. Upon the civil engineers, architects, and you have to be very careful because so many thousands of people come and visit this. So you can think of something. Actually, I had a proposal for our airport. So how vibration sensor use funny, IoT use funny. I wanted to do some solutions for that. I never proceed from that, but you can think of something like vibration sensor now. Slight movement should give you alarm. So you should be able to protect it. Simple, idea is simple. But the microphone, you have to be a machine of the microphone. You have to start with the simple things. So sprints very important. Speed and also new ways of working reduces fear of change, encourages experimentation. Skills students learn in schools. Problem solving, critical thinking, decision making, teamwork, AI literacy, adaptability. So marks, skill கிடையாது, நாலேஜும் கிடையாது. மார்க் நீ பைஹார்ட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா நல்லது. மார்க் அவ்வளவுதான். But if you want to settle well in life and good career, you need to develop knowledge. Knowledge is புரிதல், understanding, so that you can apply to resolve a problem.
Still, it is hands-on. In earlier sentence, assault capability. That is what is so. Though we require marks for entry point of the real world survival kit experience. Experience how do you feel powerful? I can do anything easily. So marks or entry down. Why companies love sprint thinkers? Sprint thinkers. இதெல்லாம் போடணும் நம்மளோட லிங்க்டின்ல some ஏதாவது ரைட்டப் போடுற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் ஏன்னா these are all something which the industry wants. Hashtag போடுங்க. So yes, is talking about AI sprint. அப்படியே ஆச்சரியமா இருக்கும் because not many students know all this. So even you can take an analogy and write. You can take a real example and write. How you practice the sprint with the AI. Put it there in LinkedIn. Put it there. Chat GPT help. But don't write as this. Humanize it. Simple human nature. So try fast, learn fast, stay smart, improve faster. This is what is the concept of sprint thinkers. The common mistakes to avoid is overthinking. If you keep thinking, you will never end. Then waiting for perfection. No, there is nothing called as perfection. And too many features, ignoring feedback. All mistakes. Feedback now first. ஒரு class முடிஞ்ச உடனே I will ask everything. I will not wait till the end of this semester. There is no point. So if you know the mistakes earlier, you can correct it earlier. So innovation is not about genius, it is about speed, courage and learning. So faster ideas, smarter solution, their impact. That is what is AI plus innovation sprints. So seeds grow faster when planted, not stored. நடனம்ல வெரி நெட்டா பயிர் வரும் இப்போ பயிர்லயே வச்சிருந்தா it will not come out. So bring out உங்ககிட்ட இருக்கிற திறமையெல்லாம் வெளியில எடுத்துவாங்க. Then you start applying it and you will know where you stand. ஒன்று பண்ணும்போது next week of the year. Okay, I want all of you to practice